KTN. And Kitengela town has over the last year been a volatile ground where youth engage the police in violent protest. A chat with area youths, they bring forth the rhetoric and unmet promises made by politicians. They want that they will no longer allow politicians to manipulate them ahead of the next general election. And as Herman Kamariki now reports, the youths feel that the government has abandoned them. The last 2 days have witnessed chaotic protest countrywide over the high fuel prices. Across the country, youth were in the forefront championing for the reduction of the fuel prices, which they say has led to costly commodities. This government ni serikali ya uongo. Jana a whole CS anakuja kwa TV, anaongea, bado anaongea uongo. Time sisi tunataka tusikie ukweli. Unaona? Murkomen anakuja, anaanza kublame, anakuwa tribalistic, sijui ati ni Ruto ama Uhuru. Uhuru akulea au kuweka mafuta ikafika 250. Hakuwa anaongeza hiyo mafuta mbio. According to the youth, political leaders are to blame for the riots because of insensitive remarks they often make at a time when Kenyans are struggling. On the spot was Cabinet Secretary Opiyo Wandayi for allegedly misleading the nation. Unakuta CS mzima anasema njaa itatuumiza leo, tukisikia njaa tutamka. Hiyo si ni kududharau. Hiyo si ni kududharau. The youth also criticized President William Ruto for traveling out of the country while Kenyans continue to grapple with the high cost of living. They described the president's silence on the matter as disappointing. They say they voted for him with great hope, but many now feel betrayed. Alikuja akasema hii mafuta inaongezwa usiku na mchana. Ni kama serikali ya hiyo wakati haiko inaelewa. Sisi tunashangaa. Sasa hii ni serikali ya ielewi ama shida iko wapi? Wakati wake alisema ni cartel. Sijui kasa cartel so wameenda wapi ama ndio bado wako. Ametoroka. Anatorokea nchi gani? Azerbaijan ni nchi gani hiyo? Hata tujue kama ni nchi ama ni The youth also argue that the government appears to lack a clear direction, citing the contradictory statements from leaders whenever fuel prices increase. They say it is unfair for the government to hike the fuel prices every month, only to later claim it has reduced the burden on wananchi. Raja wa kawaida wanaumia jo, wanatembea mlesa. Ati juu mafuta imeongezwa, mali tulikuwa tunaenda na mbao tunaenda na chwepa mazee. Hiyo si fiti mazee. Even so, they say life has become increasingly unbearable and want leaders to listen to their grievances. They warn that continued dishonesty and disrespect from leaders risk eroding public trust in government institutions as Kenyans now wait to see whether their cries will finally be heard following the 1-week grace period issued by Matatu operators to government in search for lasting solution. Sisi hatujui eti 2 term ama 1 term. Sisi tunajua kiongozi ni wowote. Yani angalie kutoka hapa chini mali alikuwa anatarau. Sasa tunaona wakati aliingia alituambia hivi. Sisi kutoka chini tunatawainua kwenda juu. Sasa sisi wa chini ndio tunanyanyaswa bana. Herman Kamariki, KTN. And now let's cross